сберкот Олимпии. Когда Дориан приехал в Америку первый раз, ему предстояло стоять уже с 7-кратным мистер Олимпии Лихей. Вопрос. Каково отношение американских судей к приезжим, то есть он же с Англии, а как правило на Олимпии выступают только американцы, то есть, граждане Америки. Как его приняли там на Олимпию? И все сберкот на Олимпии была очень спорной, то есть и большинство субъективных мнений ответили на вопрос, что Дориан занял первое место, но тем не менее занял второе место. Каково его мнение по этому вопросу? И каково судейство там вообще объективно судейство на Олимпии, вот именно, профессиональный турнир, то есть приезжий, не вот именно как американцы, а приезжий. In 1991, you went to the USA to compete in Mr. Olympia, and you needed to compete with Lehane. Yes, Lehane, and he was 6-time Mr. Olympia. He was 7 times. Yes, 7-time Mr. Olympia. And what was the attitude of the judges to you? Because usually those who are originally from the USA, they compete in Mr. Olympia, but you were from England, and what is their attitude? Are they subjective to those who come from other countries? Well, I'm sure that the guys always hear this, and this is what I heard. Before I go to compete in America, 1991 Mr. Olympia was not my first contest in America. 1990 Night of Champions was my first contest. And I won the British Championships in '88, and I wanted to go. I had professional status. I wanted to do Night of Champions in 1990, so that was the first one. And of course, was a lot of negativity from people, I felt, telling me, you cannot do well in America because nobody knows you. Nobody knows your name. Judges don't know you. Magazines don't know you. You're not American, etc., etc. But I don't listen to this, because I think if you are good enough, you're going to be good enough, and people are going to recognize that, and it's going to be difficult, even if they don't want to put you first. If you're so good, they're going to have to be putting you first. So that was always my approach. And I went to America, first contest, 27 competitors, and some of them very well known in the magazines, and I got second place there. So I kind of went back home and said to everybody, see, bullshit. If you are good enough, you're good enough. And then 1991 Mr. Olympia, Lehane is 7 times Mr. Olympia, also is American. And it was a very close contest. There were 3 rounds, 3 judging rounds. I won 1 round, Lehane won 2 rounds. So it was very close. And then the next year I won Mr. Olympia, and I beat a lot of American bodybuilders. So I think I proved that you can be the champion, you can be Mr. Olympia, wherever you come from. I did it from England, so I don't want to hear some Russian guy saying, oh, I can't do it because I'm not American, I'm Russian. You can do anything which you believe you can do. То есть до того, как он поехал на Мистер Олимпию в 91 году, в 88 он приобрел статус профессионала, и очень были негативные мнения у людей, которым он говорил, что он ездит, потому что они говорили, ты не из США, тебя никто не знает, тебя не знает журнал, тебя не знает судьи, то есть тебе вообще нечего там ждать. И он считает, у него было другое мнение, то есть он считал, если ты достаточно хорош, то стоит ехать, стоит бороться, и не нужно вообще слушать людей, которые тебе что-то говорят. И там было 27 участников, и то есть из этих 27 он занял 2-е место, то есть вообще турнир состоял из 3 раундов, то есть он выиграл 1 раунд, Ли выиграл 2 раунда. И на следующий год он уже поехал и занял 1-е место на Мистере Олимпии. И то есть ему не нравится слушать, когда некоторые русские парни говорят, о, я не могу это сделать, потому что я из России, потому что я не из США, там меня никто не знает, и вообще судьи там подсуживают только тем, кто из США. Не нужно этого слушать, и нужно тренироваться, и то есть должна быть уверенность в себе. Не нужно слушать других людей, которые говорят тебе, что ты не можешь этого сделать. The main thing in bodybuilding, probably any sport or
business, anything you want to pursue, anything where you want to be successful, the most important thing is to have a strong mind, because it's not going to be easy, and sometimes you're going to fall down, or sometimes you're going to get knocked down, but when you always get back up again, you know, you're going to be the champion. And I never like for people to say to me, oh, you look great, you're great, you're going to do well. I like it when people say to me, you can't do it, you cannot do it, because for me this is the best motivation. Чтобы заниматься бодибилдингом и вообще каким-то видом спорта, нужно очень быть внутренне сильным. Нужно, чтобы у вас была уверенность, потому что вас будут сламливать, вы будете падать, но вам нужно снова вставать, нужно снова идти. Ему не нравится, когда люди говорят ему, ты можешь это сделать, ты можешь там чего-то добиться, потому что для него лучшая мотивация, это когда ему говорят, ты не можешь, и потом уже он начинает доказывать себе. Будучи профессионалом, я думаю, вопрос многих интересует. Какие стероидные препараты принимал Дориан и их максимальные дозировки? Да, неделю. Гормон роста, инсулин, если что, принимал. As a professional, which steroids did you take in, and what was the amount of the steroids? And The same as everybody else. Testosterone, Deca, Dynabol. How much? In a week? Well, it was. This is my view on steroids. You take as little as possible to get the maximum effect, and later on, perhaps your body is going to get used to this, and then you can increase some more. So we're talking. When I did my first contest, it was very, very little, like what women take for competitions now. Then I went to, as I progressed, you know, and I got bigger. Then I took more, and so on. The maximum that I was taking at the peak when I was 140 kilos, maybe 1,000 milligrams testosterone, 500 milligrams decadrablin or boldenone a week, and 50 milligrams daily Dynabol. This was my maximum dose, and not all the time. Maybe this was for 5 weeks, and then I come down, and then take off for 3 weeks, and cycle like this. И гормон инсулина. Инсулин, гормон, да, были они. Гормон роста инсулин. принимал ли он? Нет, ну поскольку... Понятно. Testosterone and decadrablin is the same in English and Russian also. Он говорит, что тестостерон это то же самое, как в английском, так и на русском. No. Да. He talks about growth factor hormone. Growth factor hormone. I don't know anything about it, never took it. Он не принимал это. It's new for me. Инсулин тоже. Maybe he can tell me, I don't know. Может, вы можете сказать то, что не знаю. Не, подождите, я еще не перевела. То есть он хочет сказать, что нужно принимать как можно меньше стероидов. То есть нужно начинать с очень маленькой дозы, и когда ваш организм уже начинает привыкать, то уже можно это повышать. И в самом начале, когда он начинал принимать стероиды, это было столько, сколько сейчас принимают женщины. И то есть на самом пике, когда он 140 килограмм весил, это было где-то 1000 миллиграмм тестостерона, 500 дека, да, 50 миллиграмм дианабол. Да. И он считает, что не нужно их все время принимать. То есть вы попринимали 5 недель, потом уже перерыв на несколько недель сделать, и можно снова начинать. То есть не должно быть, чтобы у вас всегда это в организме находилось. And I know some guys, because I train some people, and I have people come to me to consult, to get advice on these things. And I know people who are taking more than this, and they've never been into a bodybuilding competition in my life. For me, this is crazy, you know. К нему приходят люди, и, то есть консультируются у него насчет стероидов, и он знает, что они принимают намного больше. Но, как ни странно, все эти люди, которые принимают много стероидов, они никогда не принимали участие на соревнованиях по бодибилдингу. И ему кажется, что это вообще очень, очень странно и непонятно. And I did recently, I think it was about 10 or 12 months ago, because I write every month for a Muscular Development magazine. So I did a whole article on this, on my views, on my usage, on how much I use, because I've seen a lot of things on the internet supposed to be from Dorian,
And I was afraid if people would follow this, they're going to kill themselves. So I put the truth in the magazine, and then I see the comments to come. 90% of the people don't believe it because they believe there's some magic in the steroids, and they are already taking this, and they don't look like Dorian. So then they don't want to believe me. But it's only a small part of it. If you don't train, you don't have the genetics. If you're a little dog, you give him steroids, you get a bit bigger dog. But if you have a big Rottweiler, you give him more, it's going to be huge. So it's only going to make whatever difference it makes. If you want to say it make you 30% bigger and stronger, you know, 30% from a little guy is not much, but 30% from somebody who has got great genetics is a lot. То есть он иногда натыкается на такие статьи, которые подписаны как будто мнение Дорина в интернете или еще где-то. Он писал в прошлом году, по-моему, там был цикл статей, то, как он все это видит. Я сейчас к этому перейду. То есть он натыкается на эти статьи, и он ужасается, как вообще такое может быть, и он боится, что люди думают, что на самом деле он так считает, и начнут по этому рецепту тренироваться. И поэтому он сейчас каждый месяц пишет статью в журнал в Великобритании. И то есть в этом журнале... Muscular Development в Америке. Мистер Development. Muscular. Да, он пишет туда статьи, и то есть он выражает свое мнение. И также он написал недавно статью и выразил все, что он думает по поводу стероидов. И 90% людей, там оставляли комментарии, 90% людей ему не поверили. То есть люди считают, что стероиды это какая-то такая магическая вещь, которая раз и сделает вас сильнее, там, да, то есть как будто она что-то сразу из вас делает. И он говорит, что если, например, маленькой собачке дать стероиды, она станет побольше. А если есть большая собака, например, ротвейлер, она станет еще больше. То есть в этом разница. Если, например, у вас ротвейлер, то есть он имеет в виду, ну, предположим, себя, да? То есть если у вас уже тренированное тело, то вы станете лучше. Но маленькая собака, то есть которая не тренированная, то есть что-то маленькое, даже если ей дать стероиды, она станет побольше, но она все равно не достигнет таких результатов, как ротвейлер. If a lot of steroids can make you champion or Mr. Olympia, then would not be no reason for me to be sitting here, because there would be already 100,000 guys in Russia who look better than me, because the same in my gym, there would be 100 Mr. Olympias in my gym, because many guys are taking steroids, but they're not Mr. Olympia. Хочется сказать, что если бы все дело было в стероидах, то тогда бы он не сидел перед вами, потому что люди вообще и в России, и за рубежом, в его стране, они все принимают стероиды, но в его зале нет людей, которые были бы там мистером Олимпия. И также в России, если бы они все принимали стероиды, и от этого зависело бы, то насколько сильными они станут, то, конечно, здесь было бы там тоже 1 100 000 мистеров Олимпия, и тогда смысла не было бы, что он приезжает сюда и какие-то советы дает. То есть не все от стероидов зависит, это всего лишь маленькая часть, и самое главное, это все остальные составляющие. There was one guy in my gym, he's a very big guy, he's 130 kilos, and he keep asking me, what is the secret, what is it, you know, and I tell him all the time, but he doesn't want to believe me. So I say to him, if you really want to know the secret, you can come on Friday, and we're going to do legs together. I'm 50 years old now, I haven't taken steroids for 15 years. And the guy, we did legs together for 45 minutes. Afterwards, he was a black guy, but he's managed to turn into a white guy by the end of the workout. And he couldn't breathe properly. And then he said to me, if this is what it takes to be Mr. Olympia, I don't want to be Mr. Olympia. I said to him, don't worry about that, because you're not going to be Mr. Olympia. То есть однажды к нему пришел один черный парень, он весил 130 килограмм, и он сказал ему, скажи, пожалуйста, мне, какой секрет того, чтобы стать мистером Олимпии? И он задавал этот вопрос очень много раз, и потом Дориан ему ответил, если ты хочешь знать ответ, приходи, мы с тобой вместе поработаем над ногами. Он пришел на тренировку, то есть этот парень принимает стероиды, а Дориан уже 15 лет как не принимает.
То есть они начали заниматься, после 40 минут он уже вообще, этот парень иссяк, и он сказал, так вот, оказывается, вот это секрет того, чтобы стать мистером Олимпии. И Дорин сказал, да. И тот ответил, ну, в таком случае я не хочу быть мистером Олимпии. И Дорин ответил ему, ну, ты и не станешь им никогда. Кстати, вот был разговор о моральном настрое. Левин и дети. Вот что Дориан посоветует. Ну, бывает, полоса неудач у человека, все из рук валится, вообще ничего не охотно. Ну, вот был такой период, допустим, подготовка к Олимпии 94 года. Вот как, ну, сжать зубы и вперед, или как-то, может, передохнуть, вот что посоветует? There are some black stripes in the life of every person when you're not successful, when you have some troubles. And you had this stripe in 1994 before when preparing for Mr. Olympia. And what is the recipe to do during this time? Do you need to just train hard, or you need to take a rest? It depends on what the problem is. I had a very bad injury 6 weeks before Mr. Olympia in '94. Had a tear in the bicep, and I think many people at this point, 6 weeks before a competition, and you have a major injury like this, I think most people would have said, okay, it's finished, I have to, maybe next year or something like that. But it's the same thing I was talking about earlier on. Life is going to knock you down sometimes, but the people who are the winners, they get back up. And if you get knocked down again, you get back up. So it's any problem. In 1997, I tore the tricep tendon from my elbow 3 weeks before the contest, and I could barely lift my arms, let alone lifting weights. It was impossible. Again, most people would have said it's finished. I'm not going to compete, but I just keep positive, do as whatever I can do. What I can't do, what I can't control, I can't do, but what I can do, I do. So I did my best and won both contests. Yeah, so it's you just always do your best. В 1994 году, за 6 недель до выступления на Мистер Олимпия, он повредил себе мышцу на бицепсе. И, то есть оставалось 6 недель, некоторые люди могли бы сдаться и сказать, ну ладно, не в этом году, там, в следующий раз. Но он просто подумал, что нужно сделать все, что ты можешь, и продолжил заниматься. И то же самое произошло в 1997 году, когда за 3 недели он повредил себе локоть. И оставалось 3 недели, это еще меньше, чем даже в 1994 году. Но опять же, он не сдался. И так же, как он говорил уже до этого, иногда жизнь будет вас славливать, но цель в том, чтобы после вот этих сломленных моментов нужно встать и пойти дальше. То есть он подумал, что нужно, я буду делать то, что я могу, ну там уже посмотрим. И в итоге получилось то, что в 1994-1997 году он выиграл. То есть увидел стену, ломай и иди дальше. So if you see the wall, you need to break it and go forward. Yeah, it's I'm human like everybody else. I have the thoughts, negative thoughts. Oh, you can't do it. Oh, you're injured now. But move the thoughts away. And I think in life we become like we form habits, you know. And if something comes to you in life which is very hard, and you fall down, next time when something in life comes very hard, you're going to fall down again, and that's going to be your life. But if something comes in life and knocks you down and you get up, and you get up again, this becomes a pattern, and you become stronger. And to quote philosophy, which doesn't kill you, is going to make you stronger. То есть мы все люди, и у каждого появляются когда-то негативные мысли, у него тоже бывают плохие мысли, но цель в том, чтобы эти мысли от себя отгонять. И то есть вообще ваше поведение в сложной ситуации становится вашей привычкой. Если вас один раз сломили, то есть если вы не встали, то в следующий раз, когда будет сложнее проблема, вы опять будете сломлены, и вы так и будете продолжать валяться. Но вы должны, когда вас сломили, встать и идти дальше. Снова вас сломили, значит встать и идти дальше. И это становится вашей привычкой в жизни. И есть такое выражение, то, что не ломает нас, делает нас сильнее. И нужно это использовать в жизни. Развивает. Да.